Domnilor, Hristos a înviat! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Viitorul Medicina Holistică. Ca de fiecare dată, gazda noastră, doamna dr. Florinela Balan, specialist în medicină holistică, vorbim astăzi despre o temă cu totul și cu totul deosebită: cauzele și tratamentul depresiei. Doamna doctor, am vorbit săptămâna trecută despre orbirea sufletească. Vorbeam și de ateism, dar și depresie. Care sunt cauzele depresiei? Da, adevărat a înviat. Într-adevăr, continuăm discuția de data trecută, pentru că am vorbit despre orbirea sufletească și vorbeam despre ateism și despre depresie și spuneam că noi vindecăm aici depresiile. Și după aceea dumneavoastră ați venit cu ideea că ce-ar fi să le spunem și poate pacienților care au aceste simptome și, într-adevăr, și poate și medicilor care sunt interesați să vindece depresia, cum facem noi să vindecăm depresia într-un mod natural? Și pentru acest lucru, haideți să ne uităm să vedem care sunt aceste cauze, că dumneavoastră asta ne-ați întrebat. Cauzele, să știți că, fiindcă ați vorbit de ateism și am vorbit de ateism și am vorbit de depresie, să știți că diferența între ele nu este foarte mare. Că ce înseamnă ateismul? Înseamnă, de fapt, faptul că noi nu mai suntem conectați deloc la divinitate, motiv pentru care nici nu credem în Dumnezeu. Dar când vorbim de depresii și vorbim de depresii repetate, pentru că s-ar putea, și spuneam în emisiunea trecută, că s-ar putea să fie peste 30 de depresii în viață, care ele nu sunt toate de aceeași intensitate, ci sunt când mai mici, când mai mari, corpul reușește să treacă peste ele. În momentul în care noi ajung la noi pacienții într-un stadiu final cu depresii clare și începem să le vindecăm, observăm că sunt straturi. Și atunci când ai stratul de depresii 30 la rând sau poate și mai multe, să știți că tot cam ateism se numește. Că ce este depresia? Este tăierea legăturii cu divinitatea. Și dacă tu ai avut de-a lungul vieții tale mereu momente de deznădejde, mereu momente de teamă, de anxietate, că astea sunt caracteristici, de lipsă de iubire și de lipsa perspectivei, pentru că asta înseamnă depresia, înseamnă eșec, trebuie să știți că tu nu prea crezi în Dumnezeu. Deci cam tot în gama asta sunt de boli ale necredinței, cumva. Acum, conectarea noastră la divinitate sau nu, și sau nu înseamnă depresie, își are originea, o să vedeți și o să vedem în filmuleț, pentru că o să vedem în filmuleț acum, în copilăria noastră, nu? În tiparele noastre inițiale, de fapt, la părinții noștri, la mediul în care noi creștem, pentru că noi creștem ca o floricică într-un mediu și ne înflorim sau îmbobocim sau pălim în acel mediu. Și în mediul în care se dezvoltă sufletul, pentru că de fapt vorbim de boli ale sufletului aici, în iubire, în încredere sau în frică, în furie. Și în funcție de mediul ăsta în care crește sufletul, o să vedem că acum acolo se creează premizele prin acest tipar ale viitoarelor depresii ale noastre. Și propun să vedem un filmuleț cu Bruce Lipton. So John, what makes us so unique? What makes us so unique as human beings is that we're divine. We're perfect as we are. In this fast-paced world that we are living in today, how often do we stop to appreciate the beauty that surrounds us? How often do we acknowledge the magnificence that exists in each and every one of us? Well, I think that what makes us so unique as human beings is not the fact that we have opposing thumbs, or that we stand on 2 feet, or that our eyes point straight ahead, or that we have little body hair, or even that we have big brains, because elephants have bigger brains than us. What makes us so unique is the size of the forebrain, or the frontal lobe, in comparison to the rest of the brain. The frontal lobe is a part of the brain that creates and dreams and sets goals for our future. And to think that back in the 1930s, through prefrontal lobotomy, we were actually destroying this part of the brain by severing the connections in the prefrontal cortex. We were actually interfering with an intelligence far beyond what we are just beginning to comprehend. There's 50 trillion cells, give or take a few trillion in the body, and they all have to work together as a team. And that's what makes a person and not just a collection of individual cells, is the communication paradigm of pulling all the different kinds of cells together so that all of their different functions contribute to each other and make a living organism. Every cell in our body has its own respiratory system, digestive system, immune system. Every cell in our body is brand new at least every year. Some cells much faster than that. Like, for instance, our digestive lining is replaced every 3 days because it's a pretty high stress environment. And you know, when I think about that, I think
That's pretty miraculous. We are a universe in ourselves, okay? We have these 50 trillion cells that each have a consciousness. We also have good and bad bacteria. That's a whole universe. You've got different armies of all sorts of things going on in there. When we look beyond the external structures of our body and into its internal operating systems, it's fascinating what we learn. To think that our brain is firing off 100 trillion messages every second. You know, to walk, something that we just kind of take for granted, requires messages to be sent from our brain down to approximately 200 skeletal muscles in our legs. Now, we didn't have these neurological connections when we were born. This is something that we had to learn. Now, I want to tell you something about a human body. And that is this. We see ourselves as a single individual entity, but that's a misperception. That's not true. You, me, we are communities. The living entities are called cells. Inside my body are 50 trillion cells. They're the living entities. When I say me, it's not a single entity. I'm talking about a community. When we observe the communication of cells in a controlled environment, we see that they have the ability to respond and interact with external stimuli. So this shows us the importance between the relationship of the mind and the environment. The brain is the regulator that adds and takes out factors to the blood and changes the composition, and the composition of the culture medium affects the fate of the cells. And then I say, yeah, but what causes the brain to release different chemicals? And the answer is perception, mind, belief. We are both human and heavenly. We're both self and soul, simultaneously. And it's only our perception, our belief, our experience that differentiates between heaven and hell, paradise and poverty. Positive and negative are one of the same things on a continuum of different extremes. Now, in the middle of these extremes is where life is just life, until we attach meaning to it. And the meaning that we attach is an extension of our intuition and our perception of the world. Now, how we perceive the world is in direct correlation to what we have learnt pre-birth throughout our childhood up until now. You have a child in a schoolyard, and all the children are playing in the playground. And you're sitting there on a bench, and your child's on the swing, and the child falls off the swing, and then there's a moment of like, it finds itself on the ground totally confused. The first thing it will do is look at the parents. If the parent is like this, the child realizes something is wrong, and then the child will begin to cry and be upset by this experience. In contrast, if the child falls off the swing, looks at the parent, and the parent goes, that's okay, get up, dust yourself off, and let's get on with the game. The child will get up and everything will be fine. Some people are very good at presenting us with opportunities and experiences to grow. Some people are very good at doing the opposite. Experiences and opportunities and invitations to perhaps believe things about ourselves that might actually not be accurate, or that actually might be somebody else's belief. Who we believe we are is dictated by all the things that we were told about ourselves and where we fit into the world up until about the age of 7 or 8. After that, most of our learning about us is completed. We are programmed. And the issue is, sometimes we're programmed correctly to make the right response, but sometimes we're programmed to make an incorrect response. And that's where the problems in our world come from, because if we have a misperception, a misunderstanding of the world, and make an inappropriate response, then we're out of harmony with the world. From birth to around 2 years of age, a child's brainwave state is in delta. Now, this is a state of pure observation and download of sensory information. From 2 till 6, it jumps up again to theta, and this is the land of fantasy, the land of imagination. And so what's important to know here is that as teachers, as parents, as role models in society, this is a highly hypnotic state. The first 6 years is a highly hypnotic state. So the question is, what are the programs that we are embedding? What are the belief structures, particularly through our throwaway comments, that are being created about the identity of self? Now, as adults now, the answers in terms of our belief structures, if we were to look back over our childhood, the answers are encoded in our upbringing. Well, my father was an alcoholic. My mother was, someone who had a lot of issues with being bipolar, manic depressive.
And so, you know, we came from a Catholic family, and conversation wasn't something our family had, you know, and the conversation, what we knew was conversation, was conflict. That's how we learned to communicate, was through conflict. I came from a very talented bunch of brothers and sisters. We were all into music. We started to do a lot of singing competitions past the point to where it was enjoyable, and sometimes I can experience, I experienced encounters of getting beaten right before going on stage, and somewhere in there I got very mixed up with the I have to win in order to feel like somebody, and singing no longer became that peaceful place to where I could just go and let go of everything. You know, all of that was just, you know, massive conflict and, you know, not really having any idea of how to resolve the thoughts and feelings that I had about myself and about the world, and how my lack of inability to really relate to people. And finally I realized, you know, something isn't working here, and that's when the sweat lodge came. And so from the sweat lodge is when everything began to change. And that's when I really started going inward to find out, you know, why was I in so much pain? What was this thing about, you know, life and all of that? And that's when, you know, that journey began. Deci noi preluăm tipare greșite de funcționarea ființei umane. Pur și simplu nu știm care e normalul. Că în societate nu mai știm care e normal. Unde sunt părinții perfecți? Părinții perfecți ar trebui să fie crescuți de părinți perfecți, și aici stăm rău că deja nu mai avem părinți perfecți care să crească copii perfecți și viitori părinți perfecți. Dar ar putea să taie acest cerc vicios societatea, care prin contribuția ei, prin medici, prin psihologi, prin preoți, ar trebui să înceapă să ne spună cum ar trebui să ne creștem copiii, pentru că noi se pare că nu mai suntem acei părinți care se putem să ne creștem niște copii, nu mai știm noi cum să creștem copiii. Care e modelul perfect? Să înființăm școlile părinților perfecți, da, la nivel de societate, în care oamenii să acceadă la informații legate de aceste aspecte. Că, de exemplu, dacă ar fi să vorbim acum care ar fi cuvintele cheie pe care ar trebui, sau energia emoțională pe care ar trebui să o pună părinții, să facă cuibul pentru un copil perfect, ar fi iubire. Și ar fi încredere, și ar fi curaj și validare. Din păcate noi consultăm zilnic, aici suntem între consultații, deci urmează după ce închidem emisiunea, alte consultații, foarte aglomerat. Și avem copii cu părinți, cu mămici. Și vin mămicile și de față cu noi le fac observații copiilor, că nu stau așa, trebuie să stea așa, știți. Și copiii sunt curioși cu iepurașii noștri, cu tot ce avem aici. Astăzi am avut un copil care pur și simplu a simțit nevoia să se plimbe, că avea personalitate, o fetiță, a vrut să se plimbe peste tot să vadă, explora pur și simplu acest cabinet. Și mama o certa că de ce nu stă aici, că e consultație, și i-am întrebat, ați mai dus-o? Nu. Păi fata nu știe. Și i-am explicat, ai voie să mergi peste tot. Și s-a simțit foarte bine. La sfârșit era foarte bucuroasă că i-am dat această libertate. Deci noi nu știm să mai lucrăm cu copiii. Mama, bineînțeles, avea o problemă. Adică. Acum, dacă nu știm cum este normalul, e normal să eșuăm. Pentru că mergem și un eșec este depresia. Da? Deci este normal să eșuăm, că dacă nu pornim bine, pornim cu stângul. De fapt, acest eșec, această depresie, ajunge să fie, este dezastru incapacității noastre de a ne conduce noi pe noi. Că noi de obicei, cu ce conducem? Aici e o problemă, cine conduce? Dacă conducem cu ego, cum conducem de obicei? Trebuie să știți că ego este tocmai exact acest tipar greșit. El este de fapt format între 0 și 18 ani la copil în prezența părinților și a mediului. Și a bunicilor, că s-ar putea nu părinții să crească copilul, ci bunicii, atunci trebuie să știți că ia tiparul bunicului sau bunicii. Dar pot să iau un tipar în special și de la școală, dacă îi marchează o personalitatea unui profesor, de exemplu. Da? Și acest lucru se poate întâmpla. Deci mediul din jur, societatea.
Și atunci, practic, dacă ego este modificat, nu este bine, trebuie să știți că dacă el conduce, e normal că el și greșit trebuie să ducă la depresie, adică n-are unde să ducă în altă parte. Dar dacă de la început am înțelege că nu ego trebuie să ne conducă, ego trebuie să se alinieze la cine? La conștiința divină. Și atunci, dacă se aliniază la conștiință, noi ar trebui să, de la început, să învățăm în familie mama. Nu că mama trebuie să învețe. Mama trebuie să învețe copilul, dacă ea e credincioasă, că noi trebuie să mergem sub ghidaj divin. Noi suntem un fel de aparate care funcționăm în mijlocul nostru, se găsește sufletul nostru, care e un fir energetic, care e o parte noi și o parte sus. Deci suntem un fel de mașini teleghidate. De sus suntem teleghidați. Mintea noastră e decât un fel de, să zicem, aparat, un procesor, care ne arată așa, să supraviețuim aici, dar nu este ea șeful, nu ne face ea planul, că nu are cum să ne facă. Mintea nu este dotată să ne facă planul vieții. Planul vieții îl face conștiința și ea este în legătură cu divinul și deci noi practic suntem proiectați și ghidați de sus. Lucrăm cu GPS și GPS-ul este proiecția divină. Și de aceea, în momentul în care se taie această legătură cu divinitatea, omul rămâne în aer, fără repere, este debusolat. Se numește depresie. Da. Așa arată. Deci când suntem în depresie, suntem pur și simplu rămași în aer. Exact așa. Dezorientați, confuzi. Nu ne putem concentra. Pentru că, de fapt, principala sursă de energie din corp, care ne și conduce pe noi pe firul nostru vieții noastre, pe autostrada vieții, este legată de suflet. Și tocmai în depresie sufletul este, nu că nu este tăiat de tot, că nu murim. Dar e deconectat. E ca și când e într-un firicel, așa, nu mai este conectat. Și atunci, dacă GPS-ul este stricat, noi suntem dezorientați și s-ar putea să nu mai mergem pe autostrada vieții, să o luăm așa într-o parte. Și când luăm într-o parte, ați văzut cum e în străinătate, că nu poți da exemplu în țară, că nu avem autostrăzi, ca afară. Dar în străinătate, dacă te duci și nu mergi pe autostradă și nu știi semnele bine, te duci așa într-o direcție unde trebuie să mergi mult ca să mai intri, adică e foarte complicat. Cam așa arată. Și apoi mai avem și stresul. Da. O altă cauză. Este în civilizația modernă foarte mulți pacienți. De fapt, vedem în viața de zi cu zi, observăm persoane foarte, foarte stresate și cu muncă exagerată. Persoane care se proiectează în viitor sau în trecut, deci sunt cu un pas înainte și ratează momentul prezent. Deci clipa de fericire, practic. Se pregătesc mereu de ceva și nu uită să trăiască, știți? Dar apropo de stres, da. am observat că marea majoritate a oamenilor conștientizează această boală, până la urmă este o boală stresul, și în egală măsură consideră o normalitate. Adică, cum? Toată lumea e stresată. Sigur. Nu știm să ne adaptăm la stres, asta spuneți. Vreau să ne dați un exemplu, știu că aveți un exemplu. Da, da? Mi-am adus aminte. Deci, în primul rând cu colega, să vă spun, o colegă de-a mea cu o supra-solicitată din punct de vedere la locul de muncă. La un moment dat am avut o discuție cu ea și am întrebat-o ce mai faci, cum ai observat că era primăvară și mi-a spus așa, știi ce? Nici nu mai observ copaci de pe marginea drumului până ajung la serviciu. Atât de stresată, supra-solicitată. Dar și aici este legat de, că aici vreau să punctez aspectul acesta al energiei rinichiului. Există o energie a rinichiului numită esența rinichiului, care ne este dată la naștere în cantitate fixă. Și în funcție de cum reușim să gestionăm această energie, avem mai mult de trăit sau în momentul în care se consumă, trecem în dimensiunea cealaltă. Această energie este consumată foarte mult tocmai în momentul supra-solicitărilor, indiferent de orice natură, că este de natură fizică, că este de natură intelectuală, în general în perioada adolescenței, la activitate sexuală exagerată, se consumă foarte mult și această esență este are legătură cu vitalitatea organismului, cu durata de viață. Și am spus de această energie, deoarece, din punct de vedere energetic, creierul este cumva în subordinea rinichiului. Și în momentul în care energia rinichiului este prăbușită,
are de suferit și această parte. Și un alt organ care are de suferit este ficatul, pentru că de fapt stresul se înmagazinează la nivelul ficatului. Deci avem aici mai multe componente care cedează în această mașinărie umană, care are și ea o limită. Și noi o supralimităm, adică prea o supra-solicităm. Și vorbim de un stres la nivelul rinichiului, la nivelul ficatului și la nivelul creierului, deci, pentru că avem foarte mult și muncă fizică și muncă mentală, dar aici vorbim și un stres extern, dar și un stres intern, pentru că sunt persoane care se stresează singure, știți? Prin felul lor de a fi, știm acest lucru. Acum, ne-am transformat, deci, viețile într-un calvar. A devenit obositor să funcționăm. Nu mai e loc de fericire, de creativitate, că tot așa băgați în priză ca să facem față, noi nu mai trăim, nu mai suntem fericiți, știți? Nu mai inventăm lucruri, că noi în liniște se inventează, nu stres. Și corpul e ocupat cu stresul cotidian, nu mai are timp și rezerve să se vindece. Deci cade sistemul imunitar. Ar trebui să muncim 3 zile și 4 să ne refacem la ritmul în care suntem. Iar noi muncim 6 din 7. Epuizăm corpul, ne hărțuim, cu alte cuvinte, ardem mai repede, suntem băgați pe taxi, știți cum e vorba? Automat. Da, pe așa. Este un proces de autodistrugere și apoi cedăm și obosim și apare depresia, pentru că nu mai ținem pasul. Și vă propun să încheiem cu partea a doua a acestui film despre stres, despre această cauză a stresului. You know, we're growing up in a high stress environment with very little education on how to manage that stress response. And because of our evolved neocortex, our language, our intelligence, you know, we're experiencing not just the likes of stress from external triggers, so like a car pulling out in front of us, but more frequently we're experiencing the triggers of internal stress. So the memory of a past experience or the anticipation of an upcoming event. So because we have the ability as human beings to make thought more real than anything else, we can begin to become so obsessed about an idea, a thought, a future event, or a past event, that we can become so intentional on it that we literally make that thought real. And the moment that that happens, the thought becomes the experience. And once the thought becomes the experience, the end product of that experience is called an emotion. So we condition the body to memorize states of mind that ultimately become conditioned in the body. And when the body becomes the mind, that's a habit. Nature designed the protection response, if we go back historically, to save an individual, let's say to run away from a saber-toothed tiger. And once that individual runs away from the saber-toothed tiger, then the protection response recedes and then the individual's back in growth. That is the nature of a protection response. It's only supposed to be used in an acute moment for a short moment and then eliminate and get back into growth. Unfortunately, the world that we live in is programmed with fears and threats, and that we as a population today are living more 24/7, 365 with constant fears threatening our survival. Will I be able to keep this job? Will I be able to provide insurance? Will I have enough money to pay for this? With each one of these things, in some sense, acting as a threat for our survival. Because an animal in nature who's being threatened by some stimulus in the environment that's unknown is going to run from that unknown. So we tend to fear the unknown. We tend to run from an opportunity. We tend to run from adventure because that's what happens when we're living in survival. Significance is growth is the opportunity to maintain the body, keep it running, you know, service it and take care of the thing to keep it healthy. But when you're in a protection response, you shut off the growth mechanisms because growth and protection can't occur at the same time. So how can we ever then embrace our dreams if we're being run by chemicals that are forcing us to return back to the familiar and run away from the unfamiliar? In the old days, yeah, protection response, I run away from the tiger, cool, I'm back in growth. Today, we run and run and run and never get away from the threats. And as a result, we are on a continuous process secreting stress hormones into the system whose function is to shut down the growth mechanisms and shut down the immune system. And you say, why would stress want to shut down the growth functions in the immune system? And the answer is very simple. It's just logic economy.
If I need to run from a tiger, I need all the energy I can to run from a tiger. I have a bacterial infection and a tiger is chasing me. My brain does a calculation and says, how much money should I put into fighting the infection? And how much money should I put into running away from the tiger? And the answer is, throw all of your energy into running away from the tiger, because if you don't, the bacterial infection is irrelevant. When you have a period of time where your endocrine system is not getting its share of, it's not doing its job, we end up with autoimmune diseases. And many of those are sort of new diseases. You didn't hear of lupus or chronic fatigue, fibromyalgia 20 or 30 years ago. And these are things that often are the result of people putting themselves under stress or allowing stresses to affect them. Worry is a big stress on the body, and that's what's really been something in my life. Bladder and urinary tract infections. So I wish I knew then what I know now. However, I'm so glad to have had some of these experiences. To get out of it, I think a lot of it is, I know a lot of it is choosing it. Choosing to wake up in the morning and say, hey, what am I choosing today? I could choose to be sad, I could choose to be stressed, or I could choose to have some fun and be joyous. There are two kinds of stress. One is called eustress, EU stress, and the other is called distress. And the body has totally two different responses to these stresses. And here's what the difference is. Eustress means good stress. This is the kind of stress like an athlete is out on playing a tennis game, or a football player playing a football game. They're out in the field, they're pushing their physiological bodies and putting stress on the system. But why is this a good stress called a eustress versus something called a distress? And the answer is this. Distress is a stress that threatens your survival. Eustress is a stress that just pushes your physiological limits. So if you're playing the game and you're not a gladiator so that if you lose the game you're going to die, that would have distress involved. Eustress is a sports game. Why? I'm out there pushing my physiology, but not at the threat of my survival. So that releases a whole different chemical milieu within the body that controls the cells in a different way. It encourages their growth and maintenance and builds the muscles and builds the system to deal with that kind of stress. So when we are stressed, what happens in the heart goes into incoherent rhythm. It means it's a kind of chaotic things. When you have a biofeedback system that measures your heart rhythm, you see kind of very wavy, shaky waves, in fact, completely disturbed. So it means your heart is like the orchestra playing completely wrong tune. And when you are in relax, well, in fact, your heart rhythm makes really nice waves, very what we call coherent waves. So it's not only the waves, it means all your physiology goes into coherence. It's like everything is in tune, works well, and you can measure that very easily. Stress isn't the actual issue. It's the recovery phase that we're not doing that's the issue. And if we think about it, animals do this instinctively. You think about a dog that gets the sense of a rabbit, you know, the smell of a predator, fires off that fight-flight response, and it's off for the chase. And at the end of the chase, you will see it stop, and it's going into that recovery phase where you will see it panting, it slows down its breathing, and it rests. Now, as human beings, because of our conditioning and our interaction with our fast-paced environment, we don't stop. And as a result, we are continuously releasing a little bit more cortisol and a little bit more adrenaline into the system. And over time, this shows up in the body, when all we need to do is to remember to stop. Focus on our breathing, bring it into our awareness, and slow it down. Now, when a baby is in the womb and under stress before birth, one thing that we measure is the heart rate, what we call beat-to-beat variability. And that is the most accurate sign that this baby is distressed and needs to be helped. Exactly the same in an adult, that it's our heartbeats that tell us how anxious we are. Usually, most people breathe at 10, 12 breaths per minute. It's considered normal by conventional medicine, but it's normal, but it means it's a normal, chronic, low level of stress.
In fact, if you want to go in coherence in a really relaxed level, you need to go down between 4 and 6 breaths per minute. The coherence that's created in the brain sends a coherent signal down the central nervous system, which then sends a signal to all other systems in the body, and that coherent signal starts self-organizing or reorganizing, and then the person starts to have their immune system bounce back, their vision to improve, their digestive system to change, and they start feeling a greater sense of well-being. When we don't stop and give our body a chance to reorganise itself and continue to maintain a stressful state, we continue to divert blood from the stomach into the larger muscle groups. Now, over time, we may hear our body trying to talk to us, like, have you ever been worried to the point where you felt sick to the stomach? This is a message from our body to review how we are being. It's believed that as many as 70% of the Western population has some form of leaky gut. The cause of that is often antibiotics, certain prescription medicines, anti-inflammatories, contraceptive pill, processed foods in our diet. Stress is a major contributing factor to that. What happens in that situation is that we eat our food, and tiny little wee particles of our food then are able to penetrate through the wall of an unhealthy gut, which creates an inflammatory response throughout the body. Now, 80% of diseases come from some form of inflammation in the body. One of the very interesting facts about our body is that we have many more bacteria in us than cells, and we have sort of many trillions of cells. Now, most of those bacteria live in our bowel, in the crevices of the bowel. In fact, I think we have about 40 trillion bacteria within us. In fact, we are a composite of cells and bacteria. And the other interesting theory is that the very mitochondria in our cells, every child learns about mitochondria in the cells, may have evolved from bacteria. In other words, these are things that we're trying to kill, but are actually intrinsic part of it as well. There's a thing called opportunistic organisms in the medical community. And what this means is this: I can take a blood sample from myself, from anybody, and show you with a blood sample, every one of us is infected with all the basic bacteria, viruses, and parasites that humans have. And you say, but look, I don't feel like I'm infected, I'm pretty healthy. And the answer is, as long as my immune system is working up to its potential, then we suppress the opportunistic organisms. If the immune system becomes compromised, then the opportunistic organisms take over. Well, when you think about it, then this is why stress and illness are always connected. At school, when exam periods come up, that's when the students get sick. Why? Because when they get stressed of the exams that are determining their future and their lives, they're releasing stress hormones, which then shuts off their immune system. Now they're ready to get sick. And what happens is that when the body gets out of balance, we get a high amount of bad bacteria and bad fungus growing, and the good stuff that supports our immune system, that supports our health, mentally, emotionally, physically, and spiritually, is suppressed. I mean, one of the areas that we as doctors have sort of I suppose the areas of prescribing that we've been involved in a huge way, and certainly in general practice, is the use of antibiotics. And there's no doubt that the use of antibiotics is important in many cases. Tonsillitis, for instance, if we know it's a particular bacteria, then we know that's terribly important to use that. And also, if we have a case of meningitis, it will save lives. And if we have a case of pneumonia, it's important. However, for the vast majority of people that we're seeing, people are having virus infections. And in fact, taking an antibiotic is of no use at all. In fact, in England now, with sinusitis, it is not recommended to start with antibiotics. And, that's still been in many places around the world, even in ear infections in children, antibiotics aren't used. Do you know what's in an antibiotic? Do you know what's in immunisations? Do you actually know what you're putting into your body? Antibiotics were created to assist the immune system, and yet one of the side effects is that they kill off the good bacteria that encourages the growth of the immune system. The best way that we can strengthen the immune system is through things that we already know, like having a good night's sleep, eating living, unprocessed foods, getting outside and getting fresh air. And in particular for our children, letting them eat the dirt, kiss the dog, come inside and not have to always wash their hands before they eat, not cleaning every surface with an antibacterial cleaner because bugs are good.
If we can allow our children to strengthen their own immune system, then they're more likely to be able to have their immune system carry them through the healing phase when they do get sick. The sorts of things that will happen during this healing phase can be the obvious sweating or crying's a good one. We might go to the toilet an awful lot more. That really is the body's way of getting rid of the stuff that it no longer needs. But here's the interesting thing about this healing phase. There is a point during that healing phase, usually about halfway through, when the symptoms that we had when we were still in conflict are either the same as or greater than they were in the first place. And so it'll spike, the symptoms will be the worst they've ever been, you'll probably have your worst night ever, and you'll think, oh my goodness, I thought I was over it. But then sure enough, within 12 to 24 hours, that spike will drop, and you'll be back on the healing path. But guess what? Most people actually either reach for the medicine cabinet or go to the doctors in the middle of this healing phase. Through our over-prescribing, we are getting resistance of the bacteria that we really can do less and less about. And on top of that, we have many strains that are resistant. And so many hospitals are in a state of upheaval because of the bacteria that are there that are actually resistant to all sorts of medication as well. So we've learnt that actually this sort of overuse of antibiotics has actually got us into trouble. And in fact is based on a misunderstanding of ourselves, that in fact, we are here in harmony with nature. We can resist the temptation to go perhaps for medication or to go and see the doctor, allow ourselves perhaps another 12 or 24 hours to allow things to settle. Because I don't know about you, but if you've ever had a cold, the cold has never lasted. It's always gone. And it always will. It's a question of whether or not we interfere with it by taking some, for example, pharmaceuticals and putting more emphasis on the immune system to try and sort it, or we trust the body's natural healing rhythms, natural healing process, and our own internal pharmacy. We are our own chemists, and through self-education, we can learn how to heal the mind. We can learn how to heal the body. We can learn how to heal past trauma, and through learning how to use our own natural chemicals, most importantly, we can learn how to self-care.